Aún, o un que vamos a necesitar más tiempo, pero no hay. Así que, Okay. But, you know, we'll enjoy today. así que vamos a disfrutar hoy en día. Okay. And so there are different ways we can use this material. Hay formas diferentes que podemos usar este material. And we'll touch on that a little bit today. Vamos a tocarlo un poquito en este día. There is an exercise when we do this in person, we sometimes do a fun exercise. Cuando hacemos eso en persona, a veces hacemos un ejercicio muy divertido. We'll do an acting scene, okay? Vamos a hacer una escena de actuación. And so I'll just say, okay, Yo parece que está más que Victor, you're going to convince someone to take a DTS. yo diría algo como, Víctor, tú tienes que convencer a alguien a hacer una ED. And this person has a D temperament, okay? Y esa Yeah. persona tiene un temperamento D. So prepare yourself to talk to a D. Entonces, prepárate a ti mismo a hablar con una persona D. And so there are people that have goals and so on. Esas personas que tienes metas, etc. So how would you talk to that person? ¿Y cómo hablará de una persona así? Yeah, how would you talk to that person? ¿Cómo hablará con una persona así? I think for time we can't open up the microphones, but use your imagination, okay? No, podemos abrir todos los micros, pero solo puede imaginar, usar su imaginación. Okay, and so now it's take two. Victor, you're gonna convince an S that they should take a DTS. Ahora, parte 2, ahora va a comenzar una S para tomar una E. And they like to have a secure environment. Ella le gusta tener un ambiente muy seguro. They like it more quiet normally. Normalmente le gusta un ambiente como silencioso, tranquilo. And actually, they're very deep and very perceptive of God and of relationships. Normalmente son muy profundos en su percepción de Dios y sus amistades. And so they need to feel welcome. Y ella necesita sentir muy como bienvenido. So you probably don't want to talk to them about opening up a base in the Antarctic or something. Probablemente no va a mencionarle que va a tener que abrir una base en el sur de Antártica. You want to talk about being a family that lives by faith and has intimacy with God. Ujú. Probablemente habla con ellos acerca de hacer una familia, a ser muy íntimo con Dios como base. Ujú. And then take three, Victor, you need to convince a C to take a DTS. Y and then, el parte 3, ahora Víctor tiene que convencer una persona C para And tomar you're una you're you're an I, okay? Victor, let's just say you're an I. Ok, vamos a decir que Víctor, tú eres una I, así que ahora tienes que convencer una C. Victor, do you know the dates of the school? Víctor, ¿vos sabés las fechas de la escuela? Do you know what the cost of the school is? ¿Sabes la meta de la escuela? Do you know how close the police station is to the YWAM base in case something, there's a need, okay? ¿Sabes cuál lejos es la estación de policía de la base por una emergencia o algo? Um, this person is from Romania. Do they need a visa to get into, let's say Peru, where I live? Ujú. Y esa persona es de Romania. ¿Vos sabés si esa persona necesita una visa o algo para entrar a tu país, por ejemplo, Perú? Okay, and so then take four. Victor needs to convince an I. Y número 4, Víctor tiene que convencer una I. Okay, so this is just one exercise that we do. Ese es un ejercicio que hacemos. Okay, so let's go ahead and that was just kind of a little introduction. Say hi. I'll go into some of our outline right now. Bueno, vamos a avanzar, vamos a ver un poco, eh,
el Sí, material de con el hoy. bosquejo. Yeah. Let me Ujú. see here. Yeah, there it is. Okay. Okay, and this should be, if you have your manual, I hope you have your manual at least digitally. There are numbers on the bottom of the page that can help you. Okay, ojalá, espero que tienen sus manuales. Acá en la parte de abajo de las imágenes están las páginas que te pueden ayudar. And whoever of the staff is going to organize groups, I can say this in Spanish, del staff que va organizando grupos, quisiera formar como 3 grupos para dividirnos en algunos minutos, 2 en inglés y 1 en español. So I just said in Spanish, we'll be forming groups according to language in a few minutes. It will be based on page 19 in Spanish. And then in the English manual, it's on page, there's 2 numbers for English. One is the PDF number, the other is the printed number. It's PDF number 20 or page number 17. Así que vamos a repartir en grupos pequeños. En español va a hablar de página número 19, en inglés el físico es página 20 y el PDF es 17. Oh, creo que es viceversa. En PDF is 20. Well, we can just, yeah. Well, actually, but we just need to get it right in English, not necessarily in Spanish. So yeah, so in English, I think it's PDF page 20 and the printed number there is 17. Then you also see on the bottom of the screen numbers in Spanish 14 to 17. También puedes ver ahí en la parte abajo de la página que dice 14 a 17. Yeah, and those in the manual are the descriptions of the D, the I, the S, and the C. Esas son las descripciones de las diferentes letras de D, E, I, C, S. And then in English, the DISC, of course, is PDF pages 15 to 18, and the printed numbers 12 to 15. Y obviamente en el inglés el PDF es 15 18 y en el físico de 12 a 15. So in these groups that will start really in just maybe 2 minutes will be, you will share with others the content that's on the page, it's on the screen, that says, I have tendencies that include. Por ejemplo, vas a compartir información, por ejemplo, yo tengo tendencia de, Okay, incluyen, yeah. I have weaknesses that include. yo tengo debilidades que incluye, My ideal situation includes. mi situación ideal incluye, And then there's 2 more sections. I need others to provide, and my personal growth areas include. necesita, perdón, Que necesita otro que otros provee. provean, mis áreas de crecimiento son, Yeah, thank you, Victor. And so go to the page that corresponds with your predominant letter, D, I, S, or C. ujú. Entonces vas a la página que tienes tu letra dominante. And verbalize with others. We'll take about 10 minutes for that. Entonces, verbalizar todo esa página, entonces tenemos como unos 10 minutos para eso. And so if there are any questions, speak now. Otherwise, we'll form the groups probably in about 1 minute. ¿Alguien tiene preguntas o algo? Si no, vamos a formar los grupos en un minuto. Okay, let's go ahead and form the groups then. Ok, buenísimo. Vamos a formar los grupos entonces. Todos van al grupo, hacen clic donde dice join o juntar, entonces para que puedan entrar, porque si no, se van a quedar afuera, ¿ok? Everyone, please
click join if the little window comes up. Otherwise, you're not going to be able to enter your group, the small group. Please. Okay, let's go. Vamos. Uy, Emeca. Emeca llegó recién. Let's go.
Perdón, estuve en silencio. No sé si Olga y Carolina, si me escuchan, si podemos cerrar los grupos para poder avanzar más con el material, eso sería bueno. Claro, decía Olga que querías ya regresar Sí, yo mencioné como unos 10 minutos y creo que han pasado por ahí como 10 o 10 y fracción. Ok, ok. Puedes continuar, Clark. Okay. Vilma mentioned that there is a question about what does the section that says the ideal situation includes, that I should maybe explain that more. Wilma dijo algo de una pregunta que el situación ideal, tal vez tengo que explicar un poquito más acerca de eso. Okay. And so I'm going to look first at the ideal situation or situations for a D, just to give you a few examples. Voy a ver la situación ideal para la persona D.
One is freedom to act. Uno es, por ejemplo, la libertad de actuar. And so a D, that's ideal. Give me room to, they don't want to be slowed down by a lot of, who knows, bureaucracy or processes. Ellos no quieren ser frenados por procesos o cosas. Ellos quieren tener la libertad de tomar decisiones. Yeah, and so if you have a D that joins your team, Así, si tienes un D que forme parte de tu equipo, and you start to ask them to take initiative on a ministry or responsibility, si lo pides que tomas iniciativa en un ministerio, they want freedom to act. ellos quieren la libertad para actuar And you need to be aware of that. y tienen que estar ¿cómo se llama? Consciente de eso. Yeah, so you can anticipate some tension that might come forth if you have a different way of having a person work under you. If they always have to ask you questions, they're going to be frustrated. Bueno, tiene que analizarlo y tal vez evitar una tensión que tal vez se puede generar, por ejemplo, de que siempre tiene que consultarte. Yeah. Sí. So some of us have a leadership style of where we tend to take strong leadership and maybe even tell people what to do. Algunos de nosotros tenemos ese liderazgo fuerte y siempre decimos a la gente qué tiene que hacer. If you have a D join your team, they will be frustrated. Y si tienes un D parte de tu equipo, van a ser frustrados. Okay. An ideal situation is opportunity, for example, to verbalize. Por ejemplo, la personalidad I, la situación ideal es que verbalizar todo Or to influence others. o influenciar a otros. If you have someone join your team that has an I personality and you put them in the kitchen for 6 months peeling potatoes, they probably will leave because that's not an ideal situation. No, si tienes una persona ahí en tu equipo y la pone por 6 meses en la cocina solo pelando papas nada más, muy probable que lo vas a perder porque vas a volver a su casa. But maybe you could have them peel potatoes with 5 other people and they'll be happy. Pero si lo hace pelar papas con 5 personas más, ahí sí, pero solo no. Yeah, okay. The ideal situation for an S is minimize conflict. Ideal por la personalidad ese es evitar cualquier conflicto. I won't mention which base it is, but we have a new staff at one of our bases that has a strong S personality. No voy a mencionar la base, pero hay una base que te lanzó un obrero nuevo que tiene una S fuerte. And she doesn't have any conflict with anyone. Ella no tiene conflicto con literalmente nadie. But the leadership team, it's become obvious that there are some people on the leadership team that are in conflict with one another. Pero la realidad es en el equipo de liderazgo hay algunas personas que tienen conflicto uno con el otro. And she was suffering. Pero y ella sufrió. And fortunately, we had a gathering with that team where people opened up their hearts and there's a lot of healing that happened. Fuimos a una conferencia y, bueno, una reunión. Un retiro. Sí, un retiro. Yeah. Un retiro y la gente abrió sus corazones y mucha sanidad había pasado ahí. And so her ideal situation is to have a secure, loving place. Y su situación ideal es tener un lugar amable y seguro. Yeah. Ideal situation for a C is
that there's openness to be able to critique or make critical analysis. La situación ideal para una C es hacer un análisis crítico. If you just tell them, do it this way, 1, 2, 3, 4, Y si lo dice, hazle de esta manera, 1, 2, 3, 4. they have incredible ability to make improvements on things. Ellos tienen la habilidad increíble a mejorar todo lo que lo está diciendo. So their ideal situation is to let them make critical analysis. Y su situación ideal es dejarles que hacer análisis crítico. And also it says, give them time to do things right. Y el otro es darles tiempo a hacer las cosas bien. And so if you put a C under a harsh time limit, that's normally not an ideal situation for them. Si pones una C abajo una cierta cantidad de tiempo, normalmente eso no es ideal para ellos. Yeah, because they're a perfectionist. So when it's perfect, then I'll give it to you. Son medio perfeccionistas, entonces cuando el cosa ya está perfecto, ahí te lo doy. Okay, and so their perfectionism is a strength, and it's interesting, it can also be a weakness, okay? It can be both. Su perfeccionismo puede ser una fortaleza, pero también una debilidad. Okay, so hopefully that helps explain a little bit the ideal situation. Ojalá que eso pueda ayudarnos a entender un poquito más de qué es una situación ideal. Okay, well, let's see, we'll take a little more than 10 minutes to look at another section or begin to look at another section. Vamos a tomar un poco más de 10 minutos para ver otra sección. Okay, and this would be part 3. And again, today I do have the numbers on many of the screens. So if you do have the manual in English, PDF, page 21, printed or the printed number is 18, en español, la página 20 en el manual. So if you want to follow with the manual, you can. Así que quieres seguir con el manual, ahí tenga la parte de abajo, tiene las páginas ahí para poder seguir. Okay. And just we'll read this briefly, Victor. In 1 Corinthians, it reads as follows: But now God has placed the members, each one of them, in the body just as he desired. And if they were all one member, where would the body be? But now there are many members, but one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, or again the head to the feet, I have no need of you. En realidad, Dios colocó cada miembro en el cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueron miembros, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni a la cabeza dirle a los pies, no los necesito. So if you're following in the manual, there's many different characteristics of each temperament, and we see them on the screen right now. Como puedes seguir en tu manual, y acá en la pantalla podemos ver, hay muchos diferentes tipos acá. Características maybe. And so in the material now, we're trying to look at other people, not be thinking about ourselves. Ahora vamos a enfocarnos en ver las otras personas, no nosotros mismos. So with Mr. John Smith, what is his basic motivation? Señor John Smith, ¿cuál es su motivación básica? Or his best environment? O su situación ideal. Or what he would accept or reject, and so on. That's the way we're supposed to look at the material. Y así debemos ver el material, ¿no? I will only be able to introduce this section, and then you have the manual that you can read, outside of our meeting today.
Okay. Entonces, eso lo puede presentar y ustedes pueden ver el manual cuando terminamos la sesión de hoy. Yeah. We simply wouldn't have enough time to get through this. Literalmente no va a tener el tiempo suficiente para pasarlo todo. And let me also mention that I prefer to do this in person, presencialmente. Yeah, me encantaría hacer eso normalmente en la manera presencial. It's great to do it with teams. Es mejor hacerlo con los equipos. And what we certainly won't get to today is when we do it in person, we have sometimes extended times of healing and restoration. A lot of relationships get healed up through this time. Y lo que siempre sucede también la situación presencial, mucha sanidad sucede, muchas relaciones se restauran, etc. So just imagine this material in a very real situation that it even goes deeper than what we can get to in a virtual context. Ujú. Entonces, en la manera presencial, eso va mucho más profundo que en esa manera virtual que estamos viendo ahora. Yeah. Okay, and so for understanding the high D, there's just some characteristics here that we'll look at briefly. Ujú. Acá el D alto o D fuerte, vamos a ver unas características acá. So if I have a D on my team or wants to become a part of my team, he or she will be motivated by challenges and results. Acá, si tengo un D fuerte en mi equipo, ella va a ser motivada por resultados y desafíos. The best environment for them is give them some freedom. El mejor ambiente para ellos es darle libertad. Let them take on a challenge. Dejar de que ellos mismos tomaran un desafío. What in my little breakout group, Hani talked about that. She always has challenges. She always has goals. So if she was on my team, I'd need to keep that in mind. Definitely keep it in mind. Y Hani, cuando fuimos en grupos pequeños, decía que ella siempre tiene unos desafíos para alcanzar. Entonces, cuando tengo un D fuerte en mi equipo, siempre hay que estar consciente de eso. The D will accept the difficult things. Not, it's like, don't give me something easy. Los D fuertes siempre aceptan lo cosas más difíciles. No me dan cosas fáciles, quiero lo difícil. And to tell them to wait is very hard. They reject inaction. They'll decide right away. Ellos deciden al toque, al momento deciden. Entonces, cuando le dicen que tienen que esperar, es el peor para ellos. No, can you wait until I pray about it? Bueno, puedes esperar hasta que ora por eso. Can you wait until we get together as leaders? O puedes esperar hasta que juntamos como líderes. Oh, and what you have in your heart is bigger than our base. So can you wait until we meet as a national leadership? Como que todo lo que tienes en tu corazón es más grande de todo el liderazgo, así que espera que unimos todos en un retiro nacional y ahí compartimos. Yeah, we'll get to it by 2024, I'm sure. Y sí, llegamos en 2024, ahí podemos compartir. Nope. Okay. No. So then it shows on the screen their major strengths, but also their weaknesses. Acá se muestran en la pantalla las fortalezas y las debilidades. So they get things done. Ellos, ¿cómo se llama? Ven Obtienen los resultados. Yeah. Sí, obtienen los resultados. Yeah. Their weaknesses is that they can be insensitive to others. Sus debilidades pueden ser insensibles a otros. A strength is they're decisive. A weakness is they're impatient. La fortaleza es decisivo y la debilidad es impaciente. And so on. Their strength is they're persistent. Their weakness is they're inflexible. La fortaleza es se persevera
pero la debilidad es inflexible y rígido. Their behavior under tension is autocratic. They tell people what to do. Cuando está bajo presión, es autocrítico, dice a las personas siempre qué tiene que hacer y cómo hacerlo. And so, of course, that's probably not good. There's a few situations where that's okay, but most of the time that's not well received. Ujú. Hay situaciones que se tiene que hacer, pero la mayoría de las veces eso no es la manera de hacer las cosas. And then it says that they would benefit from listening. Oh, what a miracle. Sí, y ella se beneficiará en escuchar y consultar. And as you said in Spanish, yeah, and consulting as well. Yeah, good. All right. And so an ideal world for a D is where I have control. Un mundo ideal para una D fuerte es donde tengo el control. I want to do it my way. Quiero hacerlo a mi manera. I like to change things. A mí me gusta cambiar las cosas. Believe me, the S likes consistency. They don't like change normally. La S no le gusta mucho los cambios, le gusta la consistencia. Yeah. And their greatest fear is losing control or the challenge, as it were. Y su mayor temor es perder el desafío o el control. Okay, and so for me to relate to a high D, Para mí que puedo relacionarme con con un D fuerte, I can try and keep in mind what they might need from me. tengo que tener muy consciente qué ellos necesitan de mí. And so literally when this meeting is done today, I will be meeting with a senior pastor with my son talking about world missions. Literalmente cuando terminamos la sesión de hoy, voy a hablar con un líder y mi hijo, un líder tradicional. I'll be talking to a strong I, but also has D. Voy a hablar con una persona con I fuerte, pero también tiene de D. And so this material can help us orient us to interact better with that person the way they're comfortable. Y ese material nos ayuda mucho a interactuar con ese tipo de personas de una manera que ellos se sienten más cómodos. Maybe you are a good listener. Tal vez vos sos una persona que escucha bien. If you sit down with a high D, they are not a good listener. Y si vos vas a sentar con una D fuerte, no son muy buenos escuchadores. Just get used to it. Acostúmbrate. Yeah, and their relational need is for us to be direct with them, because a D will be direct with you, and it's okay for you to be direct with them. They like Y black and white. una D fuerte le gusta las cosas blanco y negro. Entonces, puede ser directo con ellos. Esperan que sean directos con ellos porque ellos son normalmente directos contigo. The material says in decision making that they are impulsive. I prefer to say they make quick decisions. Acá dice que son impulsivos, pero yo digo más que ellos toman decisiones muy rápidas. Yeah, and it's hard to convince them that their decision isn't good. Es muy difícil de convencerles que su decisión es incorrecta. And so when it says, how do I relate to them? I relate with the details. Don't argue with their decision as much as try and say, help me understand some details here. No es buena idea argumentar acerca de su decisión que ya se tomó, sino hablar más acerca de los detalles de la decisión que se tomó. And sometimes if they can't go into detail inside their mind, they'll actually start to say, maybe my decision isn't very good one, but they need to make that conclusion, not you tell them. Sí, y que ahí hablando, viendo los detalles, el D fuerte por sí mismo tiene que darse cuenta que tal vez su decisión fue equivocada,
pero que tiene que darse cuenta por sí mismo, porque tú no puedes decirle que se equivocó. We'll see with the other temperaments that when it talks about using time, that the emphasis of the D is, what are you doing now, now, now? Vamos a ver los otros áreas también, pero el D quiere saber qué estás haciendo ahora mismo, qué estás haciendo. And so then the recommendation is for us to be efficient, to be able to act quickly, as it were. Y es para y su ideal, ¿cómo se llama? Es para ser eficiente. Tenemos que ser eficientes. Then lastly, emotionally, they tend to be more detached in their emotions. They are so task oriented, they sometimes struggle to have emotional connection. Son tan orientadas en las metas, a veces es muy difícil a ellos para ser emocionales. In English, it says don't dig or don't dig in. En inglés dice no, no te metas. Yeah, yeah. And it's like don't pressure them to become emotionally connected because it'll probably be counterproductive. No les fuerzas a involucrarse emocionalmente, eso no es bueno. And then we can finish up with the D here. Socially, they are selective. Vamos a ver acá, dice que socialmente son muy selectivos. They oftentimes socialize. A classic D only socializes with people with whom they're working. A veces el D fuerte solamente socializa con las personas con quien trabaja. That's how task-oriented they are. Así tan orientado a la meta son. They might not know the names of the children that of the people that work with them. I mean, that's Sí. If I go to an extreme, they can be Sí. really selective. It's very work focused. Sí, y tal vez ni sabe de los nombres de los hijos con quien trabaja, porque es tan orientado al trabajo, que está enfocado en la meta, que ni le interesa. So with a D, you need to be kind of like diplomatic to help them become a little bit more social. Con los D tiene que ser un poco más diplomático para ayudarle a ser un poco más social. In the next hour, we'll talk about a biblical person that is a high D that really became relational later in life. I think you'll enjoy that study. En el siguiente hora vamos a ver un personaje bíblico que es un D fuerte, que creo que lo van a disfrutar mucho. Okay, and we'll go to a break in just a minute. I'll just finish this. And so to convince a high D, they're always going to be asking what. Para convencer un D alto, solo que tiene que preguntarle qué. What are we doing? What are our goals? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es la meta? If you disagree with a D, you actually need to agree and then test the ideas. No puede estar en desacuerdo con un D, tiene que estar en acuerdo y después probamos si es cierto o no cierto. Yeah, if you tell a D, I disagree with you, they will have a stronger resolve to prove you wrong. Y cuando están en desacuerdo con un D, ellos buscan la manera más fuerte a probar su punto de vista que es correcto. So you need to agree and say, okay, I hear your heart, I hear your vision. Tiene que decirle, bueno, te veo tu corazón, entiendo tu visión. But I'm trying to figure out how I could actually practically connect with what you have in mind. Tell me a little bit more about it. Pero me cuesta un poco a conectarse realmente con eso, entonces ayúdame de una manera práctica, cómo puede llegar a eso. Okay. All right. And so, Olga, I think Olga, vamos a tomar un pequeño descanso. Estamos sobre la hora más o menos y luego seguimos. Gracias, claro. Sí, en 10 minutitos y volvemos. In 10 minutes we'll be back. We'll have a small break.
Estamos de regreso para continuar. Okay. Sigo entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Gracias. All right. Welcome back. Bienvenido de vuelta. I hope you had maybe, I don't know, a cup of coffee or something. Ojalá que pudiera haber tomado un cafecito o algo. Sí, tomar un cafecito, yeah. All right. Can you see on the screen a understanding others summary? Is that showing up on the screen? Yes. Okay. Se muestra ahí en la pantalla el resumen de otros. Okay. Entendiendo el resumen de otros. Yeah. And so we looked at part 3 for like maybe 5 or 10 minutes, and now we need to move on. Ujú. Vimos en la parte de unos 10, 15 minutos, pero ahora tenemos que seguir avanzando. So this is I showed the basic needs and motivations, for example, of a D, but now we need to move on to another section. Ujú. Ya, por ejemplo, en el parte 3 se mostró unos motivaciones y las debilidades y las fortalezas de una D, pero ahora tenemos que seguir avanzando. So you'll have to do self-study on the rest of part 3 outside the Eh, classroom. Vas a tener que hacer un autoestudio en la parte 3 cuando terminamos la clase. Okay. If you have interest in the future for having this disc be done at your location or something, let us know. I know many people that can do this. They can help lead seminars. Si quieres implementar ese formulario del DISC, yo conozco varias personas que te pueden ayudar con un seminario o algo del estilo Okay. para hacer el DISC, tu Okay. iglesia, donde sea. Okay, so let's take a look at part 4. Vamos a ver el parte 4. And again, it'll be kind of an introduction. Bueno, también acá hay una introducción. We'll only cover part 4 in like an introductory fashion. We won't be able to go deep. Vamos a pasar la introducción a más porque no podemos ir más profundo, cuestión de tiempo. So a few verses here that encourage us. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, let each of you regard one another as more important than himself. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. No hagan, Filipenses 2, 3 a 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Okay. And then a few other verses in Romans 14 and then Romans 15, it says, first Romans 14, so then let us pursue the things which make for peace and the building up of one another. Así que vamos a ver acá en Romanos 14:9 y 5:2. En 14:19 dice, por lo tanto, esforzámonos para promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. And then the next chapter, Paul says to the audience in Rome, let each of us please his neighbor for his good to his edification. Como Pablo dice en el capítulo siguiente a los romanos, cada uno debe agradar al prójimo para hacer bien con su fin de edificarlo. Oh, and so what we'll do now, open your microphones and quickly, we can do these in a matter of seconds per picture. Look at the picture, and a lot of times we can get a sense of a person's temperament just by observing, okay? Yeah. Okay. Les voy a pedir que abran sus micros porque vamos a ver unas imágenes
porque muchas veces a través de las imágenes podemos rápidamente darse cuenta de qué personalidad eres. Okay, and so I'm going to show a picture and have your microphone open and just say the letter D, I, S, or C, whatever temperament you think they might have, okay? Ok, cuando ves la imagen vas a decir D, C, S o C. Okay, are you Y- ready? ¿Están listos? Yep. Are your microphones open? ¿Están abiertos sus micros? Okay, Yes. all right, ready and go. You say, I don't understand you again. You're not a very beautiful rejection. S. Okay, Es. ¿alguien más? Sí, Why ese. S? Ajá, es. Porque Okay. está analizando. She's analyzing. Okay, that would be the C. If The C. Sorry. Yeah, it would be a C. If they're an analytical person, it's a C. Okay, That's a this C, is yeah. probably a C. Okay, next. Yeah. Y. Okay, E. I. We're using I. DISC, Sound okay? I. Yeah, Yeah, I, I. okay. Sound I. The D. one that's in the center, D. Sí. yeah, it's D. probably a D. A D. Yeah. And that D might be reprimanding one of the team players in the presence of everyone else right now. Let me know now. How tall is she? All right, there's someone that needs to mute their microphone. There's a lot of background noise. Okay, all right, ready? Next one. S. That's an S, I think. Yeah, creo. it could be an S. Sí, It's Audi. probably a C. An C. I. No, actually, the I doesn't even know what a watch is. It would be a C. Aquí ni sabe que es un reloj. Now, granted, there's more than one right answer, but it's probably a C. Okay, ready for the next one? Es. Yeah. Es. That's an S. Ajá. Yeah, Okay. relational. D. Yeah, that's a D. There's always a That's a D. challenge. D. E. It looks like an I. Yeah, it's probably an I. They I. love to meet new people. Okay. Yeah. An C. S. C. Yeah, it's probably a C. They have everything neat and they have a place Yeah. for everything. And they're always analyzing. There's a purpose for everything. I. Yeah, that's obvious. That's an I. Okay. An S. S. Yeah. And this would be the best answer is probably S, because the S normally has few friends, but deep friendships. Ese But D será as un well, S, no? porque la S normalmente tiene pocos amistades, pero lo que tienen son muy profundos. The reason I say S over I think I is a fine answer, but I would say S more than I because an I has like 1,000 friends Friends. and an S has like Sí. 5. La diferencia entre, porque yo diría es una S, porque la I, en lugar de una I, porque la I tiene como 20 o 1000 Oh, amigos. mil. They have lots. Tiene Okay. como 1000 amigos, pero la S tiene 5 como mucho. Yeah, okay. S. C. It's probably a C because of the is C. analítico is very what do we say in English? And C. analyzes, yeah. Probably a C. Yeah. C. Oh. S. Yeah, this is most likely an S in a perfect world, to be home on Sunday and not go anywhere. Just be with family and be with the dog. Okay, now the next
picture is someone with a temperament that is put into a situation that doesn't match their temperament, okay? So you need to guess what their temperament might be and Okay. what they're being asked to do that goes outside of their comfort zone. Ready? La And go. siguiente imagen es una personalidad que está afuera de su zona de comunidad. Entonces, está, ¿cómo se llama? Su personalidad es diferente que sus circunstancias. Entonces, tiene que adivinar la personalidad de la persona, no las circunstancias, Y el contexto. el Sí. contexto. Sí. I. And, No, the I loves to be in front of people. Retention. Ese será un S, creo. Yeah, this is an S being asked to be an extrovert or be maybe an I, okay? Like, Sí, for example, go ahead and translate, sorry. Sí, es una S que se le pidieron hacer un extrovertido o una I. Yeah. Sometimes maybe a base leader will say, I would like to thank so-and-so for all these incredible things they've done, and they're an S temperament. And they're saying, don't Ajá. mention my name, please be quiet. Yes. Y el director de la base diría, wow, solamente queremos agradecer a tal y tal por tanto esfuerzo tanto que ha hecho y y si es una persona ese que no, por favor, no mencione mi nombre. Yeah, okay. All right, so let's try and guess the next one. Vamos a intentar a mostrar Yeah. It's a D that's become a part of a ministry where you have to follow the rule books like military people or something. Es una D que se involucró en un ministerio donde tiene que seguir las reglas como en el servicio militar. These tend to break the rules because they do new things, okay? Los Ds normalmente rompen las reglas porque quieren intentar cosas nuevas. Okay. I. Okay, the real person is No. maybe this one's hard. There's one temperament that probably struggles the most to share their emotions. It would be the C. They tend to be very stoic. Ese batalla para mostrar sus emociones es muy estoico. So someone tells that C, put on a happy face. Y alguien dice la C, pone una carita feliz. And so he draws a perfect picture to put on a smile because his eyes are telling the opposite. Like, I do not want to do this. Pone una sonrisa perfecta, dibujó ahí, pero claramente sus ojos dice totalmente el contrario, que como que yo no quiero hacer eso. Or it's to take a C and ask them to come up to the front of the church and spontaneously do some worship dance, okay? O pregúntale a C que espontáneamente va enfrente de toda la iglesia a hacer una danza de alabanza ahí en el escenario, al frente de todo. Improvisada, yeah. Oh boy, okay. And what is this person? Their temperament and then their job. Y en ese caso, ¿cuál es el temperamento y cuál es su trabajo? Sí. I. It's an I. The I's, they cannot detail to save their life. And so they're put into accountability, into accounting or something like that. Sí, las I no puede ser detallistas si es para salvarse la vida. Así que esa es una I en un trabajo de contabilidad. In a corner office with no one else sharing the office with them. En oficina en la esquina donde no hay nadie más con quien puede compartir.
They'd probably rather be in a jail in a communist country than be in a YWAM office in a free country. Prefería tal vez estar en un encarcelado en otro país Comunista. comunista con gente que está solito en un país libre. All right. All right. Oh, then please answer these questions. What temperament would say you're not being frank with me? Contestamos esas preguntas. La ¿Qué D. personalidad diría Mm. que no está siendo directo conmigo? Yeah, probably be a D. Okay, next. What would say, here is my schedule and my visiting hours? Acá, el siguiente es, aquí están mis horarios de visita. Sí. Yeah, be a C. Who would say, I'm so pleased to see you? I. ¿Quién dirá? Ay. I'm going to say there's two answers. Have a sense of humor. Number one, the S would say, I'm so glad to see you, Victor. Okay. Ujú. Por The I ejemplo, would say, ajá. I'm so glad to see you. What's your name? Dice, Okay. el S, la C diría, wow, Víctor, estoy muy contento a verte, pero la I dice, sí, estoy contento a verte. ¿Cuál es tu nombre? Yeah, okay. Next, okay. Would you do it with me? ¿Lo harás conmigo? Maybe that's harder. For sake of time, S's like to work in teams. They like to do it together. Probably be an Le S. encanta trabajar en equipo. Hacerlo Who would say juntos. you're wrong? D. ¿Quién dirá que estás equivocado? D. Yeah. D. Who would think you're wrong but wouldn't say anything? ¿Quién pensará que estás equivocado pero no dirá nada? Sí. It'd normally be the C because they analyze everything, but they'll tend to be quiet. Wilma, disculpa, Wilma, tengo una situación acá con los nenes. ¿Me puedes cubrir un ratito la traducción? Ok. Okay. Gracias. Okay. And then we'll continue on here for sake of time. Okay, and then we'll do one more here. The boss says, I want to see you. If you're a D, what would you think? El boss dice, yo quiero verte a ti. A D would probably think the following. Y el D para Pensaría tal cosa. Must be another promotion. va a querer otra promoción. No, debe ser otro ascenso, como que especularía diciendo que seguramente me va a dar un buen trabajo. What is what the I would think? I want to see you. Le va a I decir, must did something wrong. That's coming in a minute. Okay. I want to write an article about you. You are so wonderful. ¿quién va a decir tú? Rebeca, tú eres grandioso. Yeah. Va a decir. What would the S think? ¿Qué es lo que piensa una S? The boss wants to talk with you. Cuando el jefe quiere hablar contigo. Someone didn't do their job and I have to straighten it up. Alguien no ha hecho su trabajo, yo tendré que hacerlo, tendré que arreglarlo. Okay. And what would the C think? The boss wants to see you. ¿Qué es lo que dirá una S cuando dice el jefe quiero verte? Un C. What did I do wrong? Okay. ¿Qué es lo que hice mal? Because they're a perfectionist. Okay. Porque es All right. perfecto. There's a different perspective that the temperaments have with teamwork. Y hay diferentes temperamentos en un trabajo de equipo. The D will approach it as by taking action and with the idea that we can do it. El D acciona de acuerdo a ¿puedes decir de nuevo? D toma la iniciativa, actúa.
y dice que podemos hacerlo. Está ahí en la pantalla. Okay. The I would say, in terms of teamwork, let me do the public relations. La I va a decir, yo quiero relaciones públicas. Yeah. The S would be the one that would work behind the scenes. Ujú. Y la S va a decir siempre y cuando cumplamos los plazos. Yeah, and serve in accordance with the plan that's put together. Mm. Y proceder en base de los procedimientos que se han definido. And then the C is the quality control person. Y la C va a ser un control de calidad y podría ser un buen plan, sí. Okay. There's leadership styles from each one of them. Hay un estilo de liderazgo en cada parte. So the D will tend to say, this is how we will do it. They will simply tell them what to do and how we will do it. La D siempre va a decir, tenemos que hacer de este modo. Así lo The tenemos. I temperament will be more democratic. Let's have everyone's opinion taken into consideration. Y la I va a ser más democrático y quiere la opinión de los demás. The S will always be observing how much is their unity and agreement in our shared leadership. Unity is important. Ajá. A la S le importa la unidad. ¿Cuántos estamos unidos en esta meta? And the C leadership is going to be practical. Y la C va a ser más práctica. And they will follow procedure. Y ellos siguen la política. So I know I'm going very quickly, but our leadership teams work better when every gift from each of the temperaments is allowed to have a healthy influence. El equipo trabaja muy bien cuando todos influencian con su temperamento. Yeah. So we need to have someone push it forward. Y alguien tiene que empujar hacia adelante. We need to have someone that makes sure that we listen to each other. Y alguien tiene que saber que todos están escuchando. We have someone that knows it's more important to be united than to reach the world. Alguien tiene que decir que todos estamos unidos antes que alcanzar al mundo. And then we need to have someone that has all the pieces of the puzzle so that we can actually do it and have incredible results. Y que alguien tiene que decir que todas las piezas de la rompecabezas tienen que estar unidos para poder estar completamente unidos. Oh, and then I will finish this and then go to a Bible example. This is developing positive attitudes. Voy a terminar esto y después vamos a ir a los pasajes bíblicos. Es una actitud positiva. What you see on here is, let's see, on our extreme left are the strengths of the D, I, S, and C. En la parte izquierda tenemos la D, I, S, C. So where I'm moving the mouse in English, this is the strengths of the D, I, S, and C. Y acá en la parte izquierda ustedes pueden ver la fortaleza del disc de cada letra. In Espanol or in Spanish, the strengths are right where I'm moving the mouse right now. Decisivo, independiente, estimulante, entusiasta, dramático, apoyo. These are all the positive things. Aquí tenemos las cosas positivas en este lado. Okay. And but then the weaknesses are also shown in the column where I'm moving the mouse, and then the weaknesses in the other column where I'm moving the mouse. Donde se está moviendo el mouse es la debilidades de cada letra. Our tendency as people is to be able to observe weaknesses and not appreciate the strengths. We tend to focus more on weaknesses. Como personas, nosotros tenemos la tendencia de solo mirar las debilidades y no miramos las fortalezas. So this list will help us to do the following. Y esto nos va a ayudar para seguir. No, I don't know if you saw the change on the PowerPoint, but we
we try to not be looking at the weaknesses, but when we think of another person, but look at their strengths. Ah, cuando yo estoy cambiando el PowerPoint, ustedes les puedo decir que solo pueden mirar la parte de la fortaleza y no las debilidades. Okay, so try to do that. Intenta hacerlo de esa manera. Simply doing that will improve your relationships with your team. Y si siempre lo haces, vas a tener unas buenas relaciones en tu equipo. So view the team in terms of their strengths, not their weaknesses. Y tienes que mirar los puntos fuertes de una persona y no sus puntos débiles. Encourage them to champion their strengths. Animarla a desarrollar sus puntos fuertes. And then try and help bring people around them to help them in their weaknesses. Y pues trata de traer a la gente para que puedas animarlos a ver las fortalezas. Sometimes an eye needs a C that can detail their dream. Por ejemplo, la I necesita a la gente que tenga detalles. Yeah, and then I'll try and close with this today. Y vamos a cerrar con esto. With a biblical example. Con los ejemplos bíblicos. Just one that has impacted me enormously. Uno que me ha impactado tremendamente. Okay. And it has to do with Paul. Y esto tiene que ver con Pablo. Okay, hopefully you can see that. And I have this written out. I can send some of these notes to you. Voy a enviarte algunas de estas notas a ti. We would regard Paul as a goal-oriented, highly motivated person. Pablo era orientado a la meta. Even before he was a Christian. Aún antes de ser cristiano. You know, he was driven to go to Damascus to persecute Christians, for example. Él estaba listo para ir a Damasco para perseguir a los cristianos. Even when he was old, he dreamed to bring the gospel to Spain. Aún cuando él ya era anciano, quería llevar el evangelio a España. He said that he preached the gospel from Jerusalem to Illyricum. Porque él decía que había predicado el evangelio desde Jerusalén hasta Ilíricos. He also says he reached all Asia. Y también él dice que ha alcanzado a Asia. What I'll share with you in the remaining minutes here is I looked at Bible passages in chronological order to see if I could note anything in the growth of Paul. Lo que voy a hacer es que mostrarte cronológicamente el rol de Pablo. When he was younger, he was actually had a very strong personality. Cuando él era joven, él tenía una personalidad muy fuerte. I believe you understand. I respect him as an incredible man of God, just like you, but he did grow. He did grow over the years. Yo respeto a él mucho porque él era un hombre de Dios, pero a medida que pasó el tiempo, él ha crecido. And so he had an argument with Barnabas. Él tuvo pues él no estaba de acuerdo con Bernabé. With respect to the young believer John Mark. En relación con el joven Juan Marcos. On the first missionary trip, John Mark left and went back home, left Paul and Barnabas's team. Pues en el primer viaje misionero, el joven Juan Marcos él abandonó al equipo y no fue con ellos. Then on the second missionary trip, Barnabas said, "Hey, let's have John Mark go along with us, Paul." Entonces Bernabé dice a Paul, vamos a llevar a Juan Marcos en nuestro segundo viaje misionero. No. Entonces Pablo dice no. And there was really, at least short term, a breaking of relationship. Y hubo un poco de discusiones y casi rompieron las relaciones.
Yeah, a corto plazo mínimo. Yeah. So, so he had a strong will back then. En ese tiempo él tenía un fuerte carácter. And he was goal oriented. Él estaba orientado a la meta. And Paul did not, and John Mark did not fit inside his plans. Y Juan Marcos no estaba incluido en su plan. Now, Paul is going to change, and we'll see that in the next few minutes. Y después vamos a ver en pocos minutos cómo Pablo cambia. When Paul was young, he confronted Peter. Cuando Pablo era joven, él confrontó a Pedro. In Galatians. En Gálatas. Basically, frankly, saying he was kind of like a hypocrite. He criticized him. Entonces, francamente, le dijo que él era un hipócrita y lo criticó. It literally says in scripture that, at least in English, his hypocrisy, hipocresía. Yeah. And he did it publicly. Entonces él lo dijo, en inglés dice hipocresía, y lo dijo públicamente. Yeah. And he was a man of God then. Por supuesto que él era un hombre de Dios. But he even grew after that. Pero él creció después de eso. And so I decided to read some of the last books that Paul wrote, which would be 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, and Romans. Y los últimos libros de Pablo fueron primero, segundo de Timoteo, Titos, Romanos. And it's hard to put in words how much it impacted me, how much Paul had grown to have a loving heart towards people. Y después como Pablo creció y realmente me impactó porque él después amaba a las personas. His heart softened. Y su corazón era más suave. Now I want to make sure he had a powerful ministry even when he was young. Y cuando él era joven, él tenía un ministerio poderoso. In his later years, he had an unbelievably powerful ministry. It went to a whole new level. Él tenía un ministerio increíble en un nivel alto. When he's old, he refers to himself as a nursing mother. Y cuando él llegó a ser anciano, él era como una madre que está lactando. Yeah, that's how he describes himself. Describe a sí mismo. There is a softening of his heart. Su corazón se suavizó. And then I read Romans 16. Entonces después él escribe en Romanos 16. He mentions minimum 27 people by name in one chapter. Mira, en un capítulo él menciona a 27 personas. And so even though he talked about reaching all of Asia, when he writes the book of Romans, he's greeting people by their personal name. Y él dice que alcanzó a toda Asia, pero también él está mencionando persona por persona en el libro de Romanos. And so I put up here in English just some of the names and just the opening verses in Romans 16. Y es como él pone algunos nombres, pero pues sí, los menciona. Yeah, make sure you say hi to Phoebe. And you don't need que digas, you don't have to translate them. Que digas hola a Phoebe. Say hi to Priscilla. Hey, greet Aquila for me. Hey, say hi to Epaphras or something like that. Say hi to Mary. Say hi to Andronica. Say hi to Junia. Say hi to Amplia. Say hi to Irvin. Say hi to Kalechi. Say hi to Joshua. Say hi to Olga. Say hi to Goodwin. Say hi to Tamara. Say hi to Victor. Say hi to Carolina. Say hi to everybody. Él está diciendo hola a cada persona, a todos. By name. Por su nombre. And it's minimum 27 people. Mínimamente 27 personas. And then the last thing he says, this goal-driven guy says, can you kiss one another with a holy kiss? Y en conclusión, y él dice, pues dense un beso santo unos a otros. And so if you study the life of Paul,
and see how his ministry fruit exploded. It actually happened in his later years of life. Y cuando vemos la vida de Pablo, pues y nosotros podemos hacer que él creció en su vida ya mayor, en su vida anciana. Él creció. Yeah. His ministry team exploded in growth in numbers when he was older. Y su ministerio creció mayormente cuando él era anciano. Oh, su equipo ministerial. It grew, it tripled and quadrupled in growth when he was later in life. Así que su equipo ministerial creció en número en sus últimos años. So where I'm going here with the disc is, if you say I'm a D, I believe God wants you to always be a D, but be able to become more and more, for example, like an S as he works in you. Por ejemplo, si tú dices, yo soy un D, pero deberías trabajar más y más y ser un S. That would be like supplemented or added to. Y debería ser como un suplemento, como una añadidura. And when he's older, he writes letters to Timothy and Titus. Y cuando él fue anciano, él escribió cartas a Timoteo y a Tito. Yeah. And very tender letters. Y fue una carta muy amable. But perhaps the last letter he wrote was to Philemon. Y una de las últimas cartas fue la carta a Filemón. And I imagine we've all read Philemon, several times or many, many times. Él escribió muchas veces a Filemón. The story of Philemon is that Philemon has a slave that basically fled from Philemon's house, and Paul got to know this slave Onesimus. Onésimo se fue de la casa de Filemón y Pablo tuvo que escribir muchas veces a Filemón. He wrote him once. He wrote one letter to Philemon. Él escribió una carta a Filemón. And the message that he has to Philemon is, I'm going to send Onesimus to you. Y lo que le escribió a Filemón fue que yo te voy a reenviarlo a Onésimos a ti. He did you wrong. Él hizo algo malo. Please receive him. Por favor, recíbelo. If there's anything that Onesimus owes you, I will pay out of my own means. I will pay whatever money you need. Si Onésimos te debe en algo, yo lo voy a pagar. Cualquier cosa que él haya hecho, yo lo voy a pagar de mi costo. And for some reason, Paul decided to write a letter that's part of Scripture today that's written about a slave that needs forgiving love from an authority. Por una razón, Pablo escribe esa carta dando mención acerca de los esclavos que deben ellos tener libertad. There's actually a letter written about only one slave, not about slaves in general. Un esclavo. He wrote a letter all about one singular person, and his name is Onesimus. Él escribió una carta acerca de un esclavo que se llamaba Onésimo. Take into account that we have no book in the Bible written about Spain. Pero no hay ni una carta escrita acerca de España. The last letter he wrote was about forgiving one single slave. Y la última carta es que perdonen a un esclavo. And when I read Philemon in the last year or so, a thought came into my mind that I will close with. Cuando yo leí fue como me impactó de la última carta que Pablo escribió a Filemón.
I'll read this whole paragraph, Vilma. The spirit of Barnabas is born within Paul. If one overlays the story of the young Paul's conflict with Barnabas over John Mark with the later events of his letter to Philemon, one can see fascinating parallels. In Acts 15, it's the compassionate Barnabas that pleads to the tough young Paul to give John Mark a second chance. Years later, it is the old compassionate Paul who begs the stubborn Philemon to give Onesimus a second chance. By God's grace, Paul became the kindest person he once resisted. It's wonderfully ironic. I'll just go ahead and read it in Spanish. Basically, no lo tengo en la pantalla. el espíritu de Bernabé nace dentro de Pablo. Si se superpone la historia del conflicto del joven Pablo con Bernabé, con Juan Marcos, con los acontecimientos posteriores de su carta a Filemón, se pueden ver paralelos fascinantes. En Hechos 15, el compasivo Bernabé le ruega al joven y duro Pablo que le dé una segunda oportunidad a Juan Marcos, que obviamente él negó. Años más tarde, es el viejo y compasivo Pablo quien le ruega al testarudo Filemón que le dé una segunda oportunidad a Onésimo. Por la gracia de Dios, Pablo se convirtió en la persona más amable a la que antes se resistía, maravillosamente irónico. And let's just look at this a little closer. Paul began to embody compassion, tenderness, kindness, brotherly love. This is a D that we're talking about. ¿Puedes traducir eso, Vilma? Pablo era un D, pero él llegó a ser una persona muy compasiva, muy tierna, un hombre muy amable. Perhaps some began to confuse him with Barnabas, would be the question to ask. Quizás alguien se puede confundir con Barnabás haciendo Okay, preguntas. so please walk with me here. Por favor, camina conmigo. In the book of Philemon, En el libro de Filemón, the old Paul really is acting as if he has the fatherly heart of Barnabas. en el libro de Filemón podemos ver que Pablo actúa como si fuera un Bernabé, que tiene un corazón de Bernabé. Paul is talking to Philemon, who really is the same as Paul when Paul was a young man. So Paul is talking to himself when he was younger. Cuando Pablo escribe la carta a Filemón, él se compara como si él fuera cuando él estaba tratando mal, ¿no? Entonces él escribe a Filemón, pero realmente como que él se está identificando con Filemón. And so Paul is talking to the younger Paul. Pablo está hablando al joven Pablo. And we could just take Onesimus out and put John Mark in there and say, give him a second chance. Es como que estaría diciendo, dale una oportunidad más a Juan Marcos, una segunda oportunidad. So let me encourage all of us here. Déjame animar a todos ustedes. And I'll be more focused on D's right now. Y ahora me voy a enfocar más en el D. Let God work in you. Deja que Dios trabaje en ti. You can be driven. Tú puedes ser una persona que maneja. You can have goals. Puedes ser una persona de metas. God gave you that type of DNA, as it were. Dios te ha dado ese ADN para trabajar. Let him work in you to have a greater heart that encompasses, as it were, other temperaments. Deja que Dios trabaje en ti y Él complete su tarea en ti más que otros temperamentos. Okay, I'm about 5 minutes over. I think I can finish in about a minute. So I am finishing, don't worry. Es ok, claro, tú puedes tomarte más tiempo. Okay, okay. Well, I want to eat lunch, so I don't want to take too long, okay?
Okay. Okay, so let me just finish with this. When we read Philemon, let's read it from that perspective of how Paul became relational. Cuando estamos leyendo acerca de Filemón, vamos a ver que Pablo cómo se convierte en una persona relacional. So, and then I'll close with this. Adding rather than subtracting, Paul's passion was never subtracted. This aging apostle still wanted to move forward with Spain. Instead, compassion was added to his passion. One complemented the other, a win-win for all. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es que nos estamos añadiendo, no estamos restando. Está en la pantalla, palabra por palabra, si quieres. Pablo, claro, no lo tenemos en la pantalla, no lo has puesto. No. Oh, ok, ahora sí. Okay. Ok, So, sí. la pasión de Pablo nunca se restó. Este envejecido apóstol seguía queriendo seguir adelante con España. En cambio, la compasión se añadió a su pasión. Una complementaba a la otra. Una ganancia para todos. Yep. And that actually might be it, because I actually shortened my notes for today. Let me see. Oh, no, there might be one more. Okay, one more. Okay. So some conclusions. It is certain that we all esteem Paul the incredible man of God. We aspire to imitate him. As Paul did, we might try to strengthen ourselves where we are already strong. That is good. But he also grew where he is naturally weak, and in doing so, his apostleship soared to a whole new level. He was not only powerful, but also accessible to the people. Es seguro que todos estimamos a Pablo, el increíble hombre de Dios. Aspiramos a imitarle, como hizo Pablo. Podríamos tratar de fortalecernos donde ya somos fuertes. Eso es bueno. Pero también creció donde era naturalmente débil, y al hacerlo, su apostolado se disparó a un nivel completamente nuevo. No solo era poderoso, sino también accesible. Y accesible a la gente. So I leave that thought with you that the disc is helpful. El disc es de mucha ayuda. And then even above and beyond that is the work of God in us makes us powerful to be able to bless people with divine love. Pero lo más importante es que el disc es bueno, pero más allá de eso, lo que Dios hace en nuestra vida es más poderoso. Yeah. Paul's a hero of ours. Pablo es nuestro héroe. And I think I would like him more in his old age than in his younger years. Lo que más quiero es su vida de ancianidad que cuando él era joven. Yeah. Man, he was passionate but compassionate as well. Él era un hombre apasionado, pero también tenía compasión. All right. God bless you guys. Dios les bendiga. Clark, muchas gracias por tu ayuda y por todos estos temas. Realmente es una bendición tenerte, ¿no? Y muchas gracias por aceptar el desafío de estar con nosotros porque sabemos que estás muy ocupado. Okay. Thank you so much, Clark, for being with us in this week. It's really a blessing for us. I think you are so busy, but you just take your time to be with us. Thank you so much. Thanks. I appreciate your willingness to be with us. Okay. Bendiciones. Thank you, guys. Vamos a orar por ti. Bueno, Olga, adelante. Vamos a orar por Clark. Sí, puedes hacerlo, Vilma. Okay. Y ya terminamos. Gracias. Gracias, Clark. Gracias por todo. Okay. Ok. Señor, te damos gracias por Clark, Señor. Gracias por su vida, gracias por su ministerio, Señor. Gracias porque, Señor, Él es de bendición para nosotros, Señor, como Él mismo nos enseña en esta semana, Señor. Queremos imitarte lo que tú has hecho en la vida de Pablo, Señor.
y lo que tú también estás haciendo en la vida de Clark, porque él es de inspiración para nosotros, Señor, en esta área de Perú, Señor. Y en este tiempo también de enseñanza, porque él está enseñando con su ejemplo, Señor, este tema de liderazgo. Te pedimos que lo bendigas, Señor, que lo uses, Señor, y que muchas personas podamos ser, Señor, la idea de persona que tú quieres para poder bendecir a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Clark. Bendígalo grandemente, Señor, y a su familia, Señor. Bendice su ministerio. Y bendice a cada uno de mis hermanos también que han venido a este seminario. Bendígalos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you. Antes que se vaya, before you leave, please, you have to be, make sure you have a small group with your leader. If you don't have a small group, please let us know. And also, if you are not in Google Classroom, let us know, because some of you, I couldn't add, I don't know, somehow there are some problem with the email or whatever. So please let us know clearly your email address and also your phone number, because some of you were not added to SOSM WhatsApp too, because I have some problem. Please let us know, okay? Thank you. Thank you very much indeed. Bye. Y chao, chao. Gracias, misionero Clara. Bendiciones. Chao, gracias. Bendiciones. Gracias. Excelente Feliz a clase. todos. Olga, saludos a Miguel. Ok. Yes. Yes. Bye. Gracias, Bernardo. Okay. Okay. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Bye, everybody. Bye. See you next week. Bye. Bye. See you next week. Wait, don't, if I don't cast. Bye. See you next week. Yeah. Bye-bye. Oh, I forgot something. Please. Next week is coming one teacher. I will post on the WhatsApp. Maybe we change the schedule. Okay. So please check your WhatsApp. Okay, thank you. Okay. Thank you for sending me the material. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye.